In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful, today I am going to teach a very interesting topic about sentence. That how can we write our sentence, how can we make our writing good, and also these 4 steps are very important for us for writing our sentence or letter. First of all, the first step is that every time that we are going to write any sentence or writing any letter, we must make the first letter of our sentence capital. If the first sentence is not capital, so our sentence is not good. For example, this first word must be capital of the sentence. The second one is that every time we finish our letter or our sentence, we have to give at the end of a sentence we have to get a period or a question mark, like so this way we can also write a very good sentence. And the third important rule is, the third step is to every time that we write a letter or a sentence, we have to leave gap between our words and sentence, because when we don't leave gap, our sentence will run together and we will not be able to make our sentence good. For example, so leaving gaps or a space is more important than writing our our letter in words. And the fourth and last step of checking our sentence, if this sentence is good or bad, is to reread our sentence, that what we wrote or what did we write. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نننۍ زما کوم موضوع چې دی، موږ څنګه کولی شو چې خپل جمله لیکل، خپل خط لیکل درست کړو. ډېر اسانې 4 طریقې دي چې د هغې په واسطه موږ کولی شو چې خپل جمله درست کړو. یعنې موږ د خپل جمله لیکلو په وخت کې موږ باید دې خبرو ته پام وکړو چې تر ټولو نه لومړی چې کوم د خپل جمله لیکلو په وخت کې د خپل جملې تر ټولو نه اول لومړی سر کې خپل اول ټکی چې جملې چې موږ لیکو هغه باید کیپیټلي لارج وي، یعنی اول حرف چې کوم دی هغه باید کیپیټلي. دویم رول، دویم سټپ چې موږ سره کوم یا دویم قاعده چې موږ سره دی، هغه په د جملې په آخر سر کې د کوېشن مارک سوالي نښه یا ټکی دی ډاټ، چې هغه ډېر ضروري دی تر څو موږ خپل جمله وکولی شو چې درست ولیکو. دریم کوم مهم رول چې دی، موږ سره کله چې موږ جمله لیکو یا کوم پاراګراف لیکو، نو مهم او ضرور موږ ته دا ده چې موږ د هر سنټنس یا د هر ورډ یا لیټر په منځ کې ګیپ یا فاصله ایجاد کړو، تر څو څوک چې دا زموږ خط یا پاراګراف لولي پوه شي چې موږ څه لیکلی دی او ښه په واضح ډول وکولی شو خپل درس ولیکو. او څلورم کوم سټپ چې دی هغه بیرته لوستل دي زموږ د خپل همدا درس چې موږ چې لیکلی دی هغه ولولو په ښه توګه سره، تر څو موږ وکولی شو چې دا 3 ټکي پکې مراعات کړو. که موږ دا 3-4 سټپه پکې مراعات کړو، نو زموږ دا کوم لیکنه چې ده یا کوم دا درس چې موږ لیکلی دی دا به موفق وي. مننه. This was my lecture that I give a little explanation to you guys. So if you are new on our channel, please subscribe our channel. It will help you a lot.